Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Asante Imam. Okay, tena nawakaribisha. Mimi ni Senior Chief Mkuria, Gara Location. Na sasa nataka kurudisha hii mic. Imam. Uliomba hukujitambulisha. Okay. Poleni sana. Good morning. God is good all the times. My name I'm Ramadhan Mwangi, Imam wa msikiti wa Park Road pale karibu na Dental, na pia ni mzee wa nyumba 10 katika hapo Kinshasa Road. Karibu sana. Anahusika sana katika mambo ya vetting ya watu Waislamu. Unajua wanakuwa na shida sana, lakini katika nyumba 10 anatuwakilisha pale. Kwa hivyo ningetaka kukaribisha ili uweze kukaribisha wageni wale wamekuja ili tuanze mafunzo. Asante sana. Before tuanze mafunzo, ningependa ya kwamba sasa wale ambao wametuandalia kikao, Agents of Peace, pia wafanye introduction ya timu yao, and then sasa ndio nitafungua rasmi, then tunaanzisha mafunzo ya siku ya leo. Okay sir. Hamjambo. Habari asubuhi. Naitwa Muhammad Abdulrazak Abdullahi from Agents of Peace and Director of Agents of Peace. He is Abdurrahman Abdullahi Ali. He is part of the team of Agents of Peace. That beautiful lady pale. Her name is Mary Njoroge. She is also our movement. And as he said, Kennedy Sigi, he is part of our facilitators. And also we have Dr. Muturi, who is also part of the movement. This is our first time to come to Starehe, and we're looking forward to next year to have a very good long program with Starehe sub-county, mostly in Ngara, and I hope itana vizuri. Okay, karibu sana. Afande, endelea kwingine. Thank you. Thank you so much. First and foremost, Agents of Peace, for accepting kutuandaa hiki kikao. I also want to thank all the leaders who are here, the chiefs and assistant chiefs, wananchi watukufu wale wamesikia wito na wamefika hapa siku ya leo. Wale tuko hapa kwa sababu sisi ni viongozi. Hakuna mtu hapa ambaye sio kiongozi. Nyinyi nyote ni viongozi. Tuko na viongozi wa nyumba 10, tuko na opinion leaders, tuko na viongozi wa vikundi mbalimbali vile mlisikia Bwana Mburu introduce, na pia ako kwa hiyo kikao ya nyumba 10, lakini pia anasimamia kikundi. Siku ya leo tumewaita ama tumewaalika hapa siku ya leo kwa sababu tutawaeleza vizuri. Tunajua ukiwa kiongozi kila mahali huko kuna kazi ambayo unafanya imekuleta hii Kanairo, si ndio? Kuna kazi imekuleta, sio hiyo uongozi. Si ni kweli? Na hiyo kazi ikiisha, hautaendelea kukaa hapa kwa sababu wewe ni nyumba 10. Utahama, urudi, uende utafute mahali utakuwa nyumba 10 huko nyumbani. So kuna kitu imekuleta Nairobi. Then sasa either unakaa mahali, unaishi mahali, ama unafanya biashara mahali. Si ni kweli? Sasa umekuwa kiongozi kwa sababu ya ukaaji wako hapo, kwa resident ama kwa ile biashara mnaendelea nayo. Kitu ambayo tumegundua na kwamba inchi haiwezi endelea. Where we are, we cannot be able to develop.
We cannot be able kuendelea maishani mwetu kama vitu viwili zimekosa. One ni peace. Kama peace imekosa, nataka niwahakikishie ya kwamba there is nothing you can do. Dada ya peace ni security. That is his brother and sister. Peace and security. Tuko pamoja. Na mulisikia rais wetu akisema ikianza all the president, even if you start from Kibaki, walikuwa wanasema peace and security starts with who? With me. Inaanza na mimi. The reason as to why tuliona ya kwamba tuwe na branch ya security ili nafika masinani, lowest level, which is called nyumba 10, is to ensure tuko na nini? Peace and security. Tuko pamoja? Na hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba where you are, there is a part you must play in order for you or me to be able to achieve peace and security wherever we are. Utakuwa ukiendelea tu na ile kazi yako. Sio ya kwamba kazi yako sasa itakuwa mambo ya kuchunga amani ama kuhakikisha kuna security. No. Utakuwa ukiendelea na ile kazi ilikuleta wapi? Nairobi, isn't it? Lakini there is a part you will be playing in your respective job. Wewe ni boda, unabeba mwananchi. Inafaa ujue ya kwamba huyu mtu ambaye nimembeba ni mtu wa aina gani? Amebeba nini? Pengine wewe umembeba na umembeba hapo na bomb. Unampeleka mahali anaenda kulipusa a place ama kuua watu. Sasa kuna part you have to play. Bwana Waweru ukiwa pale Quarry Road, kuna wale wanakuja na magari ya kutengeneza hapo. Kuna mtu ambaye ni muhalifu. Kuna mtu ambaye anaweza leta gari pale na aache na bomb ikiwa ndani. Ndio wamalize hapo. Sasa kuna wengine wanasema kazi ya security hiyo ni ya polisi, hiyo ni ya DO na chief na polisi. Wanasema kama ni ya usalama, wacha sasa imam aendelee kutangaza mambo ya nini wakati yako kwa mosque, ama pastor hubiri mambo ya amani huko kanisani. Hiyo si kazi yangu. Tuko pamoja? Lakini nataka niwaambie ya kwamba utasema si yako, lakini wakati shida itatokea utagundua ya kwamba kumbe ni yako. Tuko pamoja? Napendanga illustrate mambo, napendanga kutumia hadithi kidogo. Utanikubali Mohamed, because already ni kama tayari nimesaingia kwa nini yako. Nitaomba tu dakika kidogo tu. There is a story which is being told about a rat. Nini? Panya. Panya iliingia kwa nyumba, ikapata imewekewa mtego. Imewekewa nini? Mtego hapo. Lakini hakuwahi kutana na mtego before. Lakini ameona kitu imepanua mdomo na imewekewa nyama ndani. Unaona hii rat trap hii ya kunini ukiweka nini then? Si ndio? Sasa akanaona kitu kimepanua mdomo na iko na nyama kwa mdomo na haikuli. Hii nyama iko kwa mdomo na afanye nini? Haikuli. Sasa ikasumbuliwa sana. Akafikiri hii ni kitu gani ambayo iko na mimi vile niko na njaa hivi. Kama mtu angeniwekea nyama hivi, sio ningemeza tu hata bila kutafuna. Lakini hii iko na nyama kwa mdomo na imepanua na haifanye nini? Sasa akajaribu kuangalia kando, pande hii pande ile, ili mtu ya kumuuliza haoni. Sasa akaamua akatoka nje, akakutana na kuku. Akamwambia kuku, ndugu yangu, kuna kitu nimeona hapa ndani na inanishangaza sana. Tafadhali hebu tuingie, uende uniambie hii kitu ni nini. Kuku akamwambia, hebu ndugu yangu, wewe nakujua na wizi yako. Tayari umeingia huko. Mimi natokanga nyumba yangu ndio hile, natangia hapo, ukifika usiku naingia hapo na lala, ikifika asubuhi natoka naenda kutafuta chakula changu huko hii. Wewe ndio na hii ujuaji wako unaingia hapa ndani. Wewe ndio unajua ni hiyo nini. Mimi siingii hapo. Sina shughuli na. In other words,
I have no connection na hiyo kitu umeona hapo ndani. Usinihusishe nayo na sitaingia vile nimekuambia. Kaniambia ndugu yangu, mimi nimeomba tu. Tuingie uniambie hii ni nini ambaye naona ya maajabu sielewi. Kaniambia wewe achana na mimi. Akatembea kidogo akakutana na mbuzi. Kamia mbuzi, tafadhali ndugu yangu, hebu ingia hapa ndani, kuna kitu nimeiona, kitu ambaye sijawahi ona maishani mwangu. Ati ni nini? Ni kitu imepanua mdomo, iko na nyama kwa mdomo na haikuli hiyo nyama. Akamwambia tafadhali panya, wewe na wizi yako na kuingia mahali utakikani, wachana na mimi. Mimi umewahi niona nikiingia kwa hiyo nyumba? Ati sijawahi kukuona. Kama hujawahi niona, kwa nini unataka kunishughulisha sasa? Unataka kuniconnect na kitu ambaye mimi mahali sijawahi enda. Akaachana na yeye. Akakutana na ng'ombe sasa. Kujaribu kueleza ng'ombe, tafadhali ndugu yangu, unajua wewe ni mkubwa na I think your brain is bigger than mine. You can think faster and widely than me. Sawa? Hebu tuingie hapa unieleze hii kitu ni gani? Akasema, wewe ukiangalia size yangu, hata kwa hiyo mlango naweza ingia. Kwa nini unataka kunishughulisha na kitu ambaye hainihusu? Tafadhali achana na mimi. Panya akasema, okay, sawa. Akaamua kwenda zake. Kufika usiku, nyoka iliingia kwa nyumba. Nyoka kuingia kwa nyumba, ikapitia mahali mtego iko, ikashika mkia. Mwenye nyumba kusikia ya kwamba kuna kitu, there is some noise being made hapo ndani, akakimbia aende huko angalie nini. Kufika huko ni kuumwa na nini? Na nyoka. Kati huyu mama aliumwa na nyoka, mwenye nyumba alikimbizwa wapi? Hospitali. Kukimbizwa hospitali, akatibiwa. Wakati alirudishwa nyumbani, wageni wale walikuja kumuona kumwambia pole, walifika. Mwenye bwana yake sasa kwa nini hivyo akawaambia watoto, tunataka kukaribisha wageni wetu, tuwaundie nini? Chakula. Unafikiria ni chakula gani waliundiwa? Kuku. Hiyo si ndio rahisi? Hiyo ndio mnyama rahisi kushika na unatengeneza. Watoto wakaambiwa ya kwamba wafanye nini? Washike kuku, ichinjwe, wageni wafanye nini? Ile mtego iliuchisha, ilikuwa na connection sasa na kuku ama haikuwa nayo? Mnanipata vizuri? Alisema ya kwamba yeye ana connection na hiyo kitu. Sasa yeye amechinjwa kwa sababu ya nini? Ya ile mtego tu. Aya. Mama akaendelea kuwa lakini hakupona. Aligonjeka zaidi mpaka sasa ililazimisha bwana wake amrudishe hospitali. Pesa ilikuwa inatakikana. Mtu wa buchari akakuja kununua nani? Mbuzi, sio ng'ombe, mbuzi. Alienda akachinja nini? Mbuzi. Mbuzi alikuwa na connection na mtego sasa? Ako nayo? Aya, mama akakufa. Wajaluo na Waloya wanajua vizuri ya kwamba sisi tunakulanga kwa matanga kuliko. Sasa ni ngani, mnyama gani alichinjwa ndio itosheleshe wageni? Ng'ombe. Kuna connection na nini? Ako nayo? Najaribu kuwaeleza nini? I'm trying to tell you that hiyo issue ya security ambaye wewe unaona ni ya chief, unaona ni ya DO, unaona ni ya DC, unaona ni wanani, ni yako. One way or another it is connected to you. Wakati mwingine atapigwa ngeta, atawawa, baadaye utasikia ya kwamba sasa inatakikana mchango ya kupeleka huyu mtu nyumbani na kufanya nini. Wakati huo sasa utakuwa tayari kutoa pesa, si ndio? Na utasema ya kwamba hao watu wanatusumbua bure. Lakini wakati ungejitokeza ili mtatue shida ya insecurity, ulisema ya kwamba hiyo si ya wakati sasa hiyo mahali huko. Wakati sasa mtoto wako atakuwa tumetoka nyumbani anakuja kwako, ndio huyo chief, naomba ukuje huku mbele. Chief Nyambura, kuja huku. Wakati dada yako, mama yako
ataumizwa na hao wahalifu ambao unasema hiyo si kazi yako, hiyo ni kazi ya OCS. Ndio utajua ya kwamba kumbe hii mambo inakuhusu. Tafadhali najaribu kusema ya kwamba issue yoyote ya insecurity ama ya security na mambo ya amani inakuhusu whether you like it or not. Tuko pamoja? Sasa siku ya leo tumekuja ili tujadiliane, ili tufundishwe hiyo mahali huko unaweza jishughulisha aje na mambo ya amani na mambo ya usalama. Contribution yako kama mtu wa nyumba 10 ni gani kwa hii maneno? Contribution yako kama wewe ni leader pale Quarry Road, Bwana Waweru, ni gani? Kama wewe ni mfanyabiashara hata unauza mtumba, hiyo mahali huko unaketi ukifanya hiyo kazi yako ya kuuza mtumba, kuna contribution uko nayo. Inafaa ufanye nini? Ucontribute kwa issue ya security na issue ya amani. Madam, hata ukiendelea kutuuzia mambo ya internet, hiyo mahali huko wale unakutana nao, kuna part you can play kuhakikisha ya kwamba tuko na security na tuko na amani. Na hiyo part ya kuplay sisemi ya kwamba uende kushika mtu, lakini kuna vile unaweza peana information ukiona ya kwamba kuna jambo ambayo yaendelee vizuri. Tuko pamoja? Then wale ambao wanahusika wakipata hiyo habari, then wanajua yale inafaa wafanye. Nilikuwa napeana hiyo opening remarks ili tujue ya kwamba tukitoka hapa kila mtu nataka ukirudi hiyo mahali, mzee ukirudi Kariwa ni Kariwa B. Si ndio? Ukirudi pale Kariwa B ujue ya kwamba wewe ukiwa hapo Kariwa B jukumu lako la kuhakikisha kuna amani na kuna usalama pale ni gani? Tuko pamoja? Hata wenzetu wa bodaboda, wakati unaendelea na hiyo biashara yako kwa ile stage mahali huko, wakati unasafirisha, uko na jukumu la kuhakikisha ya kwamba tuko na amani na tuko na usalama. Tuko pamoja? Kufika hapo, ningeomba ya kwamba sasa nipeane hii nafasi kwa Bwana Mohamed ili sasa atupangie lesson bila itakuwa. So Bwana Mohamed, karibu sana. Bwana ACC, Bwana ACC, Chiefs, fellow Kenyans, hamjambo. Sina mengi kuongeza ama kusema. Ningetaka hand over to our facilitator, Mr. Kennedy Sigi. From this point, yeye atawaambia the way forward. Bwana Kennedy, karibu. ACC, Chiefs, viongozi, hamjambo. Bwana ACC amesema yote na ametupa mpaka story, si ndio? Wacha nirudie jina langu, naitwa Kennedy Isigi. Na mada ya leo, mimi unajua Kiswahili kidogo, ACC huwa inanichenga kidogo, lakini mada ya leo ni amani, usalama, na how is it related to the environment. Si leo tulipanda miti. The relation to environment. Halafu tutamalizia na gender na GBV and how does it contribute to insecurity na sana sana mambo ya terrorism, lakini tutaongelea mada yetu itaenda kwa prevention na countering violent extremism. Hiyo ndio mada ya leo, lakini tutaanza na mambo ya usalama. Mambo ya usalama, amani na usalama, peace and security. Swali nitauliza, unajua sasa hii ni mkutano ya watu wasima na tunaongea, si ndio? Isiwe mimi tu naongea. Lakini nataka tu contribute, tuchangie. Ni nini mahali mnatoka, kule mnatoka, si mnatoka mahali. Ni nini inachangia kwa utofu ama ukosefu wa usalama? Nani anaweza kutuambia ni nini inachangia?
ni nini chanzo cha ukosefu ama utofu wa usalama mahali kule tunatoka. Madam kule. Tunaweza kumbuka Nelson Mandela alisema education is the most powerful weapon again which you can use to change the world. Kwa hivyo watu wengi wanakosa mambo ya kusema kwa sababu hawana knowledge, because knowledge is power. As I quote Nelson Mandela, as a historic person, he talks more about education. So it is because of lack of wisdom. Mama ametuambia kwamba moja ya chanzo cha ukosefu wa usalama, one ni misinformation, two ni lack of education. Education kwa mambo ya usalama na jinsi tunaweza imarisha usalama wetu. Nani mwingine ana jambo ambalo anaweza kusema kuhusu hiyo? Karibu. Asante sana kwanza kwa serikali, kwa sababu kuna mpango ya security imepangwa na serikali ambayo inasaidia sana. Kama sisi watu ya nyumba kumi tuko na charge kubwa sana. Wakati uko pale unaangalia watu vile wanafanya, kama ni makosa wanafanya, ningeomba hii msmeno ya serikali wapo ndio inakata ile bao ya security iweze kunoriwa kidogo, kwa sababu wakati mwingine sema ni nini, what contributes to insecurity where ukosefu wa security unakaa kama yani, tusaidiwe sana sisi watu wa nyumba kumi. Wakati tumepata mambo inatendeka mahali, tukienda kupeleka mahali inachukuliwa maanani sana, kwa sababu isichukuliwe kama ya mtu ya kawaida tu, chukuliwe kama kiongozi, kwa sababu huyu ni kiongozi. Ndio sasa na hao watu wale tunakaa nao wajue sisi ni viongozi na tumetumwa na serikali kufanya ile kazi, ndio tuweze kufanya hiyo kazi. Already good afternoon. Good afternoon guys. I think chanzo cha insecurity within our area first ni jobless or youths like younger like us. When you don't have jobs like youths, lazima tutajituma kufanya uhalifu kwa tuna kazi. Na watakuwa mboka, wataenda kupiga watu nyongolo ili pia wakuna kitu kwa mfuko. So the moment we have money on their pockets, like give them the jobs, actually there will be another thing they will be doing on that. So I think chanzo kwanza ni kupatia kazi vijana. Ukosefu wa ajira. Habari zenu. Kitu ya kwanza, ile kitu ningesema mimi nakuaga hapa Grogon. Area ya Grogon imeingia kwa hizo manyumba inajengwa, imekuja watu wengi sana. Watu tofauti. Kumekaa Waganda, kumekuja watu wa Tanzania, kumekuja wa Kongo na Mabrudi. Sasa hawa watu wakikuja, pengine wale watu huwajui. Wakija unaona kama tuseme unaona wanataka kukaa kwa ploti moja. Kama ni kabila moja wanakaa kwa ploti moja. Hawa watu saa ingine wanafanya vitu vingine. Hata iko siku nyingine nilipatana na maaskari ya Central. Nikawauliza, hii ni area yangu, ni nini mbaya? Wakaniambia wanataka kuingia huko kwa hawa Waganda, wanasikia kuna mtu mmoja anauza dawa. Sasa wale wakikuja, ule alikuwa huko, alikuwa ametoka. Wenye walikuwa wanauza dawa sasa tayari na hawa wenzao. Wale wageni wamekuja wengi. Mimi kitu ningependa serikali kwanza ijue kama hawa watu wako na nini ya kukaa hapa. Juu watu wengi wako hapa Grogon, hata passport hakuna kitu wako naye. Ukimuuliza, ukienda kuongea naye, na hawa wengi ndio hawaeleweki. Hawa ndio wanaleta sasa hiyo shida huko. Ni sana. Madam, nilikuwa nataka kujua tu. Ni nini chanzo cha ukosefu wa usalama? Uko nafikiri sasa ukosefu wa usalama ni kama watu kama hawa wanashikana na watu wa hapa
ule ni mgeni anakuja sasa, yeye ndiye anatumiwa na wale vijana wa hapa. So, nimekuelewa. Watu kuja ama kukaa pamoja ni kuna ubaya? Sio ubaya. So nafikiri nimekuelewa kwamba umesema chanzo cha usalama kule ni zile dawa ambazo polisi walisema, si ndio? So inaonekana kule kuna dawa na hizi dawa ndio zimeleta hiyo shida. Number 2, nimekusikia kwamba wamekuja, so inaonekana kuna competition na scramble for resources, si ndio? Nimekuelewa vile unaenda. Madam, wacha niije kwako alafu nitaenda huko. Sema ile kitu sana sana inaleta insecurity ni umaskini na kukosa kazi, ajira. Umaskini na kukosa ajira. Nilikuwa kwa huyu bwana kwanza, alafu tutakwenda kule. Okay, yangu ni kidogo sana kwa sababu mimi niko hapa CBD location. Yangu nikisema tu ni communication. Kwa sababu wakati watu unasikia jambo linataka pale unakimia, baadaye inakuja kulipuka jambaya. Ukizunguka pale ile ingine unasikia jambo fulani unanyamazia. So yangu very simple, lack of communication. Tukipata communication, upate yako, that ujumbe tupeleke vizuri, the end of the day hiyo ujumbe uliosikia, kwa sababu najua security ni ile ina act there, sio kugoja. Thank you. Thank you, sir. Yangu ni kidogo. Most of the factors that contribute to insecurity is lack of information. And much more, tunasemanga usalama ni wa askari, sio yangu. So kwangu personal ama to the citizen level, hawajaichukua ati usalama unaanzia na mimi at the reporting mechanisms. Thank you. Wacha niende hapa kwanza. So wamesema communication breakdown and then misinformation, information ambayo unatoa labda pengine iko na shida kidogo, inakuwa misinform the public, kama wale watu wengine wanakuwa na shida, si ndio? Na wewe unasema nini? Okay. Mimi nasema ya kwamba in the modern society today there is a lot of greed. Hiyo ni moja inasukuma watu kupenda kufanya uhalifu. Ingine negative peer influence. Niko nao hapa. Acha nisimamie hapo kwanza. So nataka tukatizie hapo ili tuangalie ni nini tunaweza kufanya kuimarisha usalama wetu. Tumeongea mambo ya sana kuna organized criminal gangs kwetu hapa Starehe wako. Tumeongea mambo ya madawa, si ndio? Tumeongea mambo ya ukosefu wa ajira, si ndio? Youth and unemployment. Lakini najua kuna devolved funds, si ndio? Na yale mengi ambayo yanatukosesha usalama wetu. Sijasikia mtu akiongea mambo ya tumeongea mambo ya criminal gangs, si ndio? Si hata terrorism ni part of that, si ndio? Sasa nataka tujue, na inatoka kwenu, si ndio? Si tuna participate, tunachangia, tuelewe, na tunakuja na mikakati ambayo itaboresha ama itaimarisha usalama wetu. So mambo ya terrorism, mambo ya illegal criminal organizations, mambo ya illicit either brew na substance abuse or substance, hizo zote. Je,
ni mikakati gani ama mbinu gani tunaweka ili tuhakikishe ya kwamba sehemu zetu ambazo tunatoka ziko salama na salama kabisa. Kuna amani, kuna usalama, security iko sawa. Ya kwanza tutafanya nini? Mimi nitasema moja. Unaona leo tuko na kikao. Leo tuko na kikao, stakeholders meeting leo. Na tuna discuss mambo ya usalama. Ni nini tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba kule ambapo tunatoka ama starehe yetu i salama. Thank you for the opportunity. What we can do to improve our security in various places in our county or wherever in Kenya is beefing up our networking or giving informations as leaders. If our network is dormant, this will increase. So we need to give informations to the authorities that are relevant to deal with the issues. Thanks. Yeah, madam ametuambia mambo ya sharing of information, tuseme ama enhancing or strengthening reporting mechanism to relevant authorities using the available platforms and leaders. Si amesema hivyo. Mambo ya networks. So networks of, tuseme ni leaders of all spheres. Na so in that we strengthen and enhance our reporting mechanism and sharing of information on issues of security. Haya nyingine? Wacha nije kwako alafu. All protocol observed. What I could say, the issue we are discussing is very sensitive, but for us to achieve, there's one agency that is missing here, the police. Actually, because you realize crime is developing and is becoming so digital that these guys, to trace them, right now they have gone on highway through the mobile phones and whatever. So you find that even the police sometimes they are unable to track them. Because we see now, for instance, especially like come along railway areas, you realize there's a lot of aliens, drug issues. But this thing, the way they are being done, you see even this guy, they are very elusive. They are playing the police. Ni kama paka na panya. Unaona mkora anapita polisi hapa alafu anaenda kuiba hapo mbele. And one thing also, our security apparatus, I think there's a disconnect of communication and synthesizing this information when they get it. Because even it appears as even our police sometimes they are demoralized to one extent, because you call him, there's a thief or somebody is really robbing you, but he tells you, please, why are people resorting to mob justice? It's because they fear that the police, when they read the police, nothing is going to be done. So they say tunamalizana naye hapa kwanza. Amen. Na police pia, I think to them they'll tell you, mkimaliza mtuite. Tukuje tubebe maiti. So there's laxity in that area. So ningelipendelea tungelikuwa na agency of police hapa. We could have addressed the issue. Because the buck stops somewhere and they are the people. So the buck stops somewhere and they are the people. And you are the people. And today, you are supposed to provide that solution. So you talked about issues of corruption. You've talked about issues of motivation. Corruption, you've talked about issues of motivation in the police sector, and that one is being worked on. So uliona the Maraka report, I recommend something. But when you say that the police is not
doing anything. The police are not doing anything. And the chair of security, intelligence and something committee is seated here. And today you've been called to discuss these issues and offer solution. So that when he sits in that meeting as the chair, he'll also be sharing something. What are these solutions? Because it is solution. So we've talked about the issues. So we've talked about corruption, is one of them. We've talked about that one, isn't it? We've talked about issues of working together, he mentioned, and reporting, building synergies and others. So what are these solutions? Because we want solutions so that suluhisho ndio kesho hizo ziwe implemented sawasawa ambazo zinakuwa implemented because it is there. Ningependa niseme jambo out of the comment chairman has given and reaction yako. Tunajua ya kwamba kupigana na mambo ya ukosefu wa usalama inahitaji sisi zote, all stakeholders, ndio? Kitu imetuleta hapa leo, mimi nijue jukumu langu, so that baadaye niseme yangu nilifanya, sasa yule ndiye alifail. Tuko pamoja? Sasa we want hiyo ndio, ukiangalia hiyo lesson vile inaendelea. Kwanza ni nini ina cause? Sasa tunaweza fanya nini? Jukumu langu. Hiyo ndio tuko hapa leo kwa sababu la kila mtu ajue jukumu lake. Ukirudi wewe fanya jukumu la, ndio hata huyu ambaye afanyi yake sasa itaonekana tu ya kwamba huyu ndiye amefail, lakini mimi sijafail. Hapo mkubwa amezungumzia, nafikiri solution tukiendelea, everyone amongst us to take his or her own responsibility pale ambapo kwamba upo. Mara nyingi tusikimbiage kwa polisi, kwa chief, wewe sehemu upo, bodaboda, mama mboga, mzee wa nyumba 10, jukumu gani ambalo kwamba umechukua katika masuala ya usalama? Kila mmoja wetu lazima achukue jukumu. Mfano mimi kwangu natoa msikitini, kuna waizi walikuja wakaanza mambo ya kuibaiba viatu. Sisi kama msikiti hatuwezi pigia chief ni aibu wala polisi ati viatu viaibiwa msikitini na bagi msikitini. Sisi wenyewe kwanza tulichukua majukumu, tukaweka CCTV, tukajaribu kuchunguza vile tumechunguza, na baada ya kumpata yule ambaye kwamba aliiba, so from there ndio tulipigia UCS tukamwambia huyu ndio anahangaisha watu, sasa jukumu ni lako wewe, chukua, shughulikia, kwa sababu watu walikuwa kitaka. Wengi katika sisi hatuchukui, na mara nyingi madamu wote ni viongozi wako hapa, kujitolea si lazima ulipwe, si lazima hela, kwa sababu kuna wetu nitapoteza credit kupigia UCS bwana, nani atanilipa? Nitatoka hapa niende huko, nani atanilipa pesa uba? Lazima ujitolee kama kiongozi. Na haya masuala ya umma ambapo kwamba unajitolea mali, uweza kuwa umeokoa maisha moja ama umesave life ya watu kadhaa, kwa sababu ya hilo haukulipwa na yoyote ulimwenguni. Ile baraka Mwenyezi Mungu atakuja kukulipa kwa njia nyingine ambayo kwamba hauwezi tambua, yaweza kuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo mimi jukumu likubwa, kabla hatujaenda kwa nani wala kina nani, sote tuko hapa. Je, wewe binafsi kama kiongozi, kwa sababu kila hakuna mtu anawakilisha watu chini ya 100 hapa. Je, wewe umechukua jukumu gani? Tuchukueni majukumu. Tukishachukua majukumu sisi wenyewe na tujaribu njia zetu, si kila kitu paka za pigana katika sehemu zetu, wapigie chief polisi. Tuchukue majukumu tuanze, yatakapotushinda sisi sasa ndio kuna ile unapigia chief polisi ukiona, lakini kuna mambo tuweza maliza wenyewe. Mfano wa mwisho nikimalizia, mkubwa pole, kuna siku vijana walikuwa wakitokaga maeneo ya F2, hawa vijana wa starehe walikuwa wakimaliza starehe zao, wanakuja hii barabara ya Ngara, wanakuja wakiibia watu barabarani mpaka msikiti. Walikuwa wakifanya hivyo kila Sunday between 7 and 8. Sisi kama msikitini tukakaa, siwezi msumbua madam na vitu kama hizi ndogo ndogo. Sisi msikitini tukaamua acha tuchukue majukumu wenyewe, si kuchapa, kwa sababu hatuwezi vuka mipaka ya serikali, mob justice no.
Sisi tulikaa tukaona wacha tujue njia gani ambayo kwamba tutakaofanya. Tukaweka watu wetu Equity pale Muslim Academy na wapi. Hawa vijana wakitoka wameanza vurugu, wakawa wamepata habari kuna watu ambao kwamba wanaongoja watu wa msikiti. Ilikuwa ni mara ya mwanzo na mwisho 3 years ago, mpaka leo hajaichukua. Kwa hivyo majukumu sisi wenyewe tuchukue kabla hatujaingiza serikali, hatujaingiza watu wengine. Wallahu a'lam. Ushirikiano. Sio ameongea mambo ya ushirikiano. Sehemu ambayo mnakaa katika hiyo sehemu yenu hiyo mahali mnakaa. Ushirikiano wenu kama resident wa hiyo area ni muhimu. Nafikiri ndugu yangu umesikia vile ACC ameongea. Niliuliza hiyo swali. Je, haya mambo unaongea hapa na leo utoe nini? ACC katika mkutano wake akikaa chini na ile security committee yake atasema nini? Si ndio? Tulikuwa nataka tusikie hiyo. Jukumu lako kama a stakeholder, wewe ni nyumba kumi, wewe ni religious leader, wewe ni nani katika sehemu ambazo tunakaa. Kwa sababu tumeelewa hiyo. Je, ni nini tunaweza kufanya? Na mojawapo nitaongeza ni hii inafanya sasa. Sensitization. Si ndio? Sina sensitize. Hiyo ni mojawapo ya majukumu. Okay, asante. Naomba nisimame tena. Nataka kuelezea kulingana mimi mahali niko. Jambo la kwanza, kama wewe ni mtu wa kuleta amani ama security, kama vile sisi alisema, jambo la kwanza ni lazima uwe kuna kitu unafanya. Uwezi kaa idle. Lazima wewe ni mfanyabiashara, unafanya jambo fulani linakupatia mapato. Ndio usije siku moja ukaanza kukaa kwa geni ya uhalifu. Number 2, mahali niko hapa CBD ni mahali ambapo sasa hivi mnajua vile the governor ameleta order za kuleta Nairobi, kuna hawa wasusi, kuna wenye manyumba. Sasa hivi kuna kesi mingi sana pale. Nataka nifungulie hapa ni mlango ya mtu kabla ya kuita the officer of the county. Na mimi niko pale kama mfanyabiashara tena nyumba 10. Sasa pale niko na depe ngapi? 2. Mimi mfanyabiashara nafanya biashara yangu. Niko na sauti ya wafanyabiashara. Namba 2, niko na sauti ya serikali ya nyumba 10. So nikuwa pale nasimama imara na kubalance. Uone hii issue hii. Kama sasa nikitoka hapa naenda kuuliza issue pale town. Ikisidikana ndio sasa nitapigia my area chief. Nimwambia hii jambo nimejaribu limesidikana. So ni kwamba ili security hii isije inakuja kwa jengine. Jambo la muhimu sana. Wewe lazima uwe you are doing something for your own benefit. Namba 2 hiyo ingine ikikuja ati wewe utakuwa na jambo la kuzuisha kwa haraka. Mtu asije anakuona tu anaangalia anasema ule mtu wa nyumba 10 anakaaga tu aido tu. Unaladalada unapatikana River Road, Akira Road kutoka asubuhi mpaka jioni. Hakuna kitu unafanya. Lazima uwe ni mfanyi biashara, unafanya jambo fulani. Hata watu wakija kwako wanajua yule si ni yule anafanya biashara pale. Mpaka watu wenyewe wanakutambua kwanza. Yule mtu anafanya biashara wa pale. Wacha tumsikilize. Jambo lingine, ninaishi maeneo ambapo kunauzwa pombe mingi sana pale. Area Akira Road, ifo hizo tujumtote pale. Na kuna wale watu wamezoea kuwa mikono mirefu. Na hivyo hapa mpaka nawaambia wewe tumekuona, umepigwa, umerudi, umeenda hospitali. Sasa next time tutakupiga picha tukuanike pale. Watu wakuone wewe ni threat kwako kwa community. Anasema hapana, msiniweke hapo. Juzi mmoja nilimuona anaanza kuuza maji. Nikamuona ati sasa umefika njia iliyo sawa kuliko kufanya namna hiyo. So otherwise ni hayo tu. Ameongea mambo ya naming and shaming. Si ameongea hiyo? Unasema huyu na pia ufanya kazi hii. Si ndio? Anasikia aibu kidogo, sio? Alafu ameongea mambo ya kuripoti. In fact, kazi kubwa ya nyumba 10 ni ushirikiano
na viongozi wa serikali especially in the security sector, na pia kupeana habari. Si maongea hiyo mambo ya kupeana habari ni muhimu sana kuimarisha sehemu zetu, na kuna mambo mengine pia. Leo tumepanda miti na naona hapa jamaa wa Go Green. Kuna mambo ya environment, kuna mambo ya takataka, kuna mambo hiyo. Kama environment yetu si sawa, kuna usalama, tuambie tunaweza kufanya nini? Asanteni sana, all protocols observed. Asante sana wakubwa, Bwana Chief pale na Okoth ACC. Nashukuru sana kutupatia hii nafasi. Mimi hapa as a mentor, I want to talk as a mentor and also as a community policy maker. Chief, DCC, ACC, MCA, MP, you need to have a meeting and push that every youth within our community, they have community-based organization. You push them to community policy and governance. If you can't teach these people who are actually going to be responsive of Kenya tomorrow, governance and community policy, then you are wasting too much energy here and there. Number one, simple and clear. Let them gathered and begin to show them governance. Wakuwe na kikundi yao ambao iko registered pale Sheria House, na wakuje kama hawana constitution ya kujilinda, hawana mwenyekiti hapo, hawana treasurer, ule mtu ambao anaweza kutrustiwa na mali na ya thamani bila kucheza naye, basi hapo bado ukora ipo. Unaona? So wakuwe na governance, wakuwe na leadership, wakuwe na organization, CBO. Hiyo ndio kitu mimi naongelea hapa. Once umeshapata CBO na ukaweka mikakati yako vile mnafanya governance, hao ma youth watakuwa wataenda pale kwa social security fund ambao ya serikali, na wanaandika proposal pale kulingana na project yao na wanafandiwa. Pesa iko pale, lakini juu wakora wale ambao wameenda pale wameona hao jamaa they lack knowledge according to Hosea 4:6. They lack knowledge, hawajajipanga. So anapampiwa hiyo pesa na serikali, lakini because of lack of good auditing anaikula tu because hamjajipanga bana. Ama namna gani? Si mjipange bana. Mko na good leadership. Ama namna gani? Ama unataka nidanganye hii watu to waste up time bure? Tafuta leadership yako. Nyinyi wenyewe, you are a leader. Vile wakubwa walisema pale, leader ni wewe. Hauko hapa, hakuna mtu ambaye ako hapa chini. Wewe ni leader as you are. Wewe ndio kesho president, wewe ndio kesho nani, na bado uko hapo kwa hiyo kiti, lakini bado hujajijua. So ili ujijue, hebu muanze mkakati. Mkuwe na constitution yenu, vile mnajilinda. Chairman yenu ijulikane na chief. Chief anajua kwamba next time chief is going to have such a kind of meetings, tunataka kujua chairman wako hapa wa CBOs wangapi. Sasa hii nikikuuliza hiyo swali utaanza kuniambia kwamba sijui CBO ngapi nini. That's the only solution. Na Mungu awabariki sana. Please give me that information. Alafu wataingia Go Green na utaona kama hawatafandiwa ama hawatafandiwa. Lakini we are not going to fund people who are not organized. Hawako na umoja, hawatrustiani, hawaaminiki. Ama si ndio? So kama ni ndugu yangu pale, usikuje kuniambia kwamba wewe individually tell me my CBO is this and this and that. Alafu uone kama sitakosa kukukaa chini time yangu ni kuandikie proposal according to your project, na msaidike hapo na mavijana wenu na watoto wenu hapo. Lakini sisi tukuje kama individually I won't give you time. Thank you. Ameongea mambo mengi. Jambo la kwanza ameongea mambo ya kuorganize vijana. So tumesema ni solutions. Na aliongea hayo kwa sababu ya tuliongea mambo ya youth and unemployment, tuliongea mambo ya poverty kama issue. So kuorganize vijana kwa kikundi na registration either ifanywe kwa CDO, kwa SDO, si hapo kuna kwa DC kuna SDO pale, ama ifanywe pale Sheria House kwa department ya societies, si ndio? Na pia
ameongelelea mambo ya awareness creation na civic education, ambayo ni solution muhimu, si ndio? Ameongelea mambo mengi. So na hiyo ndio mambo tunafanya ili kuwahimiza nyinyi mpate mambo haya na suluhisho. Unajua ni suluhisho zinatolewa. Na leo nafurahi sana, kabla sijampa mtu mwingine hapa, nimetembea na watu wawili, ama tumetembea na watu wawili. Bwana Mburu ambaye anakaa katika County Engagement Forum, na yeye yuko kwa economic pillar ya County Action Plan, yuko hapa. Yeye atakuwa na nafasi ya kuongea. The purpose ya hiyo ni ku address these issues, ama this issue ya mambo ya terrorism, si ndio? Na one of the pillar ni economic pillar, ambayo ni muhimu sana, ataongelea hapo. Na pia nilitembea na ndugu yangu, lakini yeye yuko Kamkunji, isipokuwa kuna yule wa hapa, Bwana ACC ataongea habari, ni mtu wa Uwezo Fund, Bwana Muturi. Na sababu ni haya mambo ambayo yameongelewa hapa. Si tunaongea mambo ya Devolve Fund ambazo zinakuja kuimarisha ama kupeana kama seed capital kwa mambo ya either wamama, vikundi fulani, ili vijana ama watu wajihusishe na economic activities za kuenhance their, ama kuhakikisha kwamba maisha yao yako sawa. Lakini tunaendelea. Ni nini suluhisho? Tumeongea mambo ya sensitization, tumeongea mambo ya awareness creation, tumeongea mambo ya civic education, tumeongea mambo ya reporting, tumeongea mambo ya naming and shaming. Kama suluhisho tumeongea mambo mengi. Na kuna jambo ambalo pia ningependa mniambie, kwa sababu pia vijana wetu wanaingia kwa vikundi mbaya, hizo organized criminal organization, and some of them are terror organization. Na tumeongea vitu ya ambayo inawamotivate hao kuingia huko, kuwa recruited huko. Na tunaongea suluhisho. Suluhisho. Je, tutafanya nini? Wacha niende hapa alafu nirudi. Kwa majina naitwa Otino Maxwell, ni chairperson Garabezi. Wazungu wanasema an idle mind is a devil's workshop. Kitu yenye serikali inaweza fanya kwa vijana ilete activity. Na activity ambayo ilitusaidia zaidi ni ile kitu ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana. Vijana wengi walikuwa kazi. Sasa hizi hakuna kazi kwa vijana. Tunahimiza serikali kama inaweza, hata kama itatumia jina kazi kwa vijana, itumie ujanja mwingine ituletee kazi hapa mtaani. Angalau vijana wanaweza pata activity za kufanya, sababu kijana kikaa hivi na ako idle, na jioni kifika lazima mtu wake apeleke kitu kwa nyumba, atatafuta ujanja nyingine. Lakini serikali ikitupatia hizi kazi, kama last time tulipewa kazi ya kufyeka huku area, kazi ya kuchimba hata migodi ama hata mitaro, ama hata kazi ya kokota takataka area, at least kuna activity ambazo tunaweza fanya. So tunahimiza tu kama inawezekana kukue na activity yenye imesimamiwa na serikali. Shukran. Wewe unahimiza kwamba serikali ileta activity. Na kama kijana, kwa sababu mimi natoka sehemu ambayo vijana wanajituma sana. Huko Kikomba container zinaletwa tu, zinaangushwa kule. Vijana wanajituma. Kule Isili containers hizo tu, vijana wanajituma. So ikiwa kweli kijana, naongea mambo ya kijana, na kule mashambani, wacha niongee na wale wengine wako mashambani. Ikiwa na pesa ambazo zimeletwa,
serikali imeletwa sijui hii, ingine sasa ziko kwa platform, ziko pale. Kama kijana, hakuna kitu unaweza kukaa chini ukaangalia ukasema hii naweza kuleta suluhisho kwa maisha yangu, because sote, unaona sisi sote hatuwezi kuwa employed sote. Kuna wengine wanakuwa employers na wengine wameanza chini. Hata nilikuwa wakati mwingine naangalia, kuna vijana hapa wengine wameanza car wash, wengine wamefanya nini kule Majengo, huko Majengo. Bwana hizi si anajua, kuna kikundi kimoja huko kinaitwa Pricing ya vijana walijiunga. Sasa hiyo nyumba yao ni ghorofa, wana nyumba 2 sasa, ghorofa 4, alafu na matatu kwa barabara, na wanaosha magari. Licha hiyo mikakati ipo, sisi tunaweza kuweka mikakati gani? Tunaona ni stakeholders, tuko stakeholders, si ndio? Hata hapa Ngara naona watu wanauza, wengine nimepita, wengine anauza zile vitu za kuku, alienda pale, si naona hizi maduka zote wameenda used. Does it mean that we as young people tutakaa kwa mawe, we wait for the opportunity to come, or it is us to look for those opportunities? Because as much and talk to people. The reason why we are here today is to offer solutions. We are stakeholders, isn't it? What should we do? There are mentors. Nilisikia kuna mentor. Si mentor alikuwa hapa. Yuko wapi? Ameenda wapi? Yeah? Yuko hapa, si ndio? He's mentoring. Do you engage this when we engage the young people? Because you are stakeholders today. What do we tell them? What should we, ni nini tunafanya, si ndio? Because there are successes, there are good stories that people have moved from grass to grace, but they have never been employed. Yeah? As much as employment is there also. Si ndio? Ni nini tunaweza kufanya tuhakikishe ya kwamba tunafanya hivyo? Pengine wengine wetu tulizaliwa wakati na poverty ilikuwa, lakini hatukuenda kuiba na tupo bali tumefika, si ndio? But what should we do to make sure that our area is secure and our young people ambao wanakuja, we show them the way that maybe engaging in crime. Unaona kama saa hii, imagine the young man mahali tunatoka na abuse hizo drugs, anavuta bangi, anakaa pale, anakula ile jaba, si ndio? And then ukimuuliza anasema amekaa pale anakula jaba na amefuta bangi na anapata, si ndio? But anakuambia mimi nangojea ile kazi kwa vijana. Yeah? How do we engage these people to change their mind and think positively and look at the opportunities that are available hapa? Kama hapa Ngara, ukiangalia hii sehemu yote mpaka pale market, inajua inaitwa Nyayo Market. Activities are, economic activities inaendelea. Watu wanakuja, anaenda analeta mashati, anauza. And this particular person, imagine ametoka Githurai. A young man from Githurai, amekuja ametafuta mashati, ameweka hapa anauza, he's also making money. What should we do? Thank you. Niko na ombi cha the security. Nafikiria tulianza na kupinpoint the problems we have. On my side, nilikuwa naona tukiziangalia, then we take per topic, kwa sababu we are cutting across na sama waongei na nini. So tungejua kama vile tulikuwa na pinpoint, tukazi highlight ni hizi na hizi, then tuseme kama ni organized crime, how do we do, what is the solution? Then tukimaliza hiyo tuende next, kwa sababu tunaketa cross hizi na hizi, then we find the time of essence, hatujui zingine hatutakuwa tumecover na zingine tumecover. So my request ikikuwa vile tulianza kuzipinpoint, kama ni organized crime, we exhaust that topic, we get the solution and we see, because different areas have got different challenges in crime. Thank you. Yeah. We need also to enhance what we call community policy meetings. We need to have frequent meetings
in our social halls. So I don't know if we have a social hall here. And that social hall, we should be mandatory. Every groups need to show up. If they don't, if the leaders are not there, then we need also their representatives. So when you push more meetings, frequent meetings to push community policy, then crime is going to go down. But if you're taking, I don't know, once in a year, that's when, Bwana Chief, we are going to see you, you have a meeting, you're calling for a meeting for community policy, then I'm telling you, your location is in danger. So we need to have more frequent meetings for the community policy making. Yeah. Okay. All protocol observed. Nimeinua mkono sana, nimechoka, ndio nilikuwa nimenyamaza. Kwanza vile tu amesema community conversation au community dialogue, tumekuwa na moja pale pale Majengo, ama civic educator, na for 2 years unaona Majengo kumeanza kuchange hapo. Kuna hall inaitwa Sindrek, unapata ya kwamba walikuwa wanakutana watu wazee. I was doing my research wakati nilikuwa nasoma kidogo, so unapata walikuwa wanakuja watu wazee, lakini tukaona wacha tu involve vijana, na unapata wale vijana wakaanza kukuja, hata wale wakora wanakuja. So unaona wakati tunafanya that dialogue, because inakuwa saa 8 every Friday, there is a lot of change in Majengo, because at least those people now they are bringing the issues, tunaongea pamoja na unapata kuna mabadiliko. It's only this year nimekuwa busy, wasiendi. Pia unapata kama ni wale wanatumia hizo dawa, kulikuwa pia na issue pale Makongeni. Wakati mwingine chifu aliita watu wale wote wanauza hizo pombe, akawaita. Wakati aliwaita, alileta strategy. Hao watu kuwafunza, you know, information is power. Hao watu kuwafunza ni jinsi gani wanaweza pata pesa isipokuwa kutumia kupika pombe. Na hao watu polepole wakaanza kusave polepole, hao watu waliacha mambo ya pombe, wakaanza biashara zingine. Hiyo ni njia ya hiyo mindset. Unajua kuna ile mtu anaona hii ndio kazi tu mimi naweza fanya. Lakini hiyo mindset ukianza kuichange through civic education. Ni vizuri tukue na civic education, tuhamasishe watu wetu. We have a lot of people with knowledge, ile tunaweza saidia watu wetu waweze kujua. Pia those who are idle, kama vile tunaona vijana wanalala tuku kwa uwanja, wako very idle. It is good wajaribu kufanya kitu, lakini pia the county government wasikuwe wa kuharakisha sana. Juu wenyewe umeweka katroli pale, umekuja umechukuliwa, sasa unaona kesho utaweza kuweka tena. It is good they be lenient, waweze kuwaelewa. Wakiweka biashara kama ni hizo mashati, juwezi ukaamuka uende weke mahali, lazima ukue sasa kuna ile authority, the structure utumie. Pia kuna watoto wetu wako very idle. Mimi nasimamia mambo ya watoto. Unapata watoto it is past 6 wanarandanana kila mahali, and we are very okay. Huyu mtoto si wangu. Ukiona mtoto mahali, tafadhali. Mimi nawaambianga 6:30 ikifika kila mtu nyumba yao. Hao watoto wanaendelea hivyo ndio wanakuja kuwa criminals with the time. Juu wanakaa wakirandaranda, wanaona vile mambo inafanyika, siku ile ingine ni wangu. Unaona? So ni vizuri to take care of our children. Watoto wakirandaranda hivi jioni ikifika, wewe kiongozi ukikutana na watoto, tafadhali wasimamishe. Hata hao wetu Waislamu wale wanakuja, tusiogope, tuambie enda kwa nyumba, hakuna kucheza usiku. Those I think itaweza kusaidia your civic education, community conversation very regularly, itaweza kusaidia na kuita hao watu sisi peke yetu, they come, we talk together. Asante. Nataka kubadilisha, unajua muda pia inatusukuma na tungependa kuongea wote, lakini nataka tu tuongelee jambo moja, issue moja. Tutapatia nafasi, labda utachangia katika hii ukiweka hiyo mambo yako, alafu tupeane way forward, alafu tumalize, ndio nilisema tutaongelea mambo ya gender, si ndio? Gender tunaongea ni nini? Jinsia. Jinsia. Alafu tutaongea kuhusu jinsia, na pia tunataka kuongea kuhusu gender based violence. Gender based violence ni nini kwa Kiswahili? Dhuluma za kijinsia. Alafu
nataka kujua gender ina contribute namna gani, either positively ama negatively, si ndio? So positively to combating violent extremism ama preventing violent extremism, and then how does it contribute to violence extremism in relation to gender-based violence. Yeah? So kwa sababu tumeelewa kwamba gender ni muhimu, si ndio? Gender ni muhimu sana. Na katika nchi yetu umesikia serikali inaweka muhimu, na katiba yetu imehimiza mambo ya kuhusisha gender, either gender, katika masuala yetu ya nchi. Na hata United Nations yukapitisha resolution 2004, resolution 1325, ya kuhakikisha kwamba wakina mama wamehusisha kikamilifu katika masuala ya peace and security. Na hapa tunahimiza ya kwamba kwa kila jambo, kila mikakati yetu ambayo tunaweka. So nataka kujua why is this gender important in making sure that we peace and security in our areas ambayo tunatoka, and sana mambo ya prevention on violent extremism in our country. What is the role of gender in prevention on violent extremism in our country? Umuhimu wa gender ama gender mainstreaming, wacha nitumie hiyo ama niweke tu rahisi. Kwa nini sisi wote wamama na wazee ni muhimu sana katika kupigana na ugaidi na itikadi kali? Asante sana facilitator wetu. Ukiwa football players wanakuanga wangapi coach? Kwa uwanja wanakuanga wangapi? 11, isn't it? Swali ni hivi, kwa population yetu ya Kenya wale wako wengi ni wakina dada ama wazee? Kina mama, si ndio? Ndio wengi, si ndio? Lakini tuacha tuseme hata ni nusu. Ukiwa na football players kwa uwanja na ati mmeenda kucheza, lakini umeamua ya kwamba half of them hawachezi. Yaani ukisaenda nao unawaambia nyinyi watano, nyinyi hamtakuwa mkicheza, mtakuwa tu mkienda mmesimama tu. Hiyo game itakuwaje? Mnaweza win hiyo game? So I want you to start imagining that in this country we have players kwa mambo ya maendeleo, kwa mambo ya amani, kwa mambo ya usalama, lakini tunasema nusu yao ya hii team wakae tu, wasijihusishe na mambo ya amani, mambo ya usalama na mambo ya nini? Ya maendeleo. Tunaweza endelea? Half of the team ati wasicheze, definitely we are going to fail, isn't it? So wakati tunaendelea kupeana points, tufikirie on that line ya kwamba you now have half of the team ambao ni wakina dada ama wamama. Are they important kwa hii mchezo ambayo tuko nayo, ama sio important? Are they significant or not significant? And you just imagine hiyo, kutumia hiyo analogy ya kwamba uko na 11 football players lakini half of them hawachezi. Okay, tukifika hiyo side ya gender, unakuta sana sisi wa Kenya
tukiamua kufuata agenda fulani kama ya wamama, tunaifuata, tunasahau boy child. Boy child naye atafanya nini? Atareact. Unaona? So government na zile institutions zinastahili kushughulikia matokeo ya crime. Utakuta sasa ikifanya reactionary activities. Unaona? Badala ya kuwa proactive. Alright? So on the side of women, they have been left out for so long, na kumekuwa na campaign kubwa sana ya kuinvolve wa mama katika kwa hiyo security. Mimi ningesema kwa mfano mahali mimi natoka, mimi naongoza na wamama. They are very effective. Wako na akili sana. Wako na ideas. They complement what you decide. Wanaifurnish ina come out kama kitu practical. So ile kitu mimi namaanisha, nataka hivi, we engage them deliberately. Alright? Alafu we empower them deliberately. Gavaya imejaribu kidogo juu kuna funds kadhaa za wamama. Wa reciprocate pia kuwe na za vijana. Za vijana ni youth. Na youth ujue ni both gender. No. So vijana pia nao waangaliwe. Wamama wahusishwe katika mipango yote. How do we do that, sir? For instance, Mr. Greenman ameenda wapi? Ameongea kuhusu CBOs na organizations that are registered. We have them and they are working. Ile kitu tunakosa ni capacity building. Alright? Ni nani anaweza kujitokeza? Ni county ama ni serikali? Je, hizo funds zinaweza kuwezesha hiyo group kutoka nje kuelimisha wa vijana na wamama? Hii mambo tunaita awareness and sensitization. Kwa mfano saa hii sisi viongozi tuko hapa. Alright? Tumeacha makazi zetu. Je, kama ningekuja na group yangu yote alafu tukae hapa, mwisho ningewaambia wakakule nini? Alright? Ni lazima serikali nayo iangalie mambo ya capacity building, kufacilitate hawa watu kufanya civic education na kuengage stakeholders wa hiyo community ama hiyo setup. Kitu ingine tafadhali ningependa kusema, kuna hii mambo ya crime reporting. Sana sisi watu tunafanya, tukiona tukisuruhisha, ikishindikana tuna pass over kwa ACC. Si ni ukweli? ACC sisi tunaomba, especially mimi hapa kwangu Ngara, hapo kwa stage eneo hiyo Ngara West, ningeomba ACC awe facilitated vizuri kabisa kufanya response. Alright? Nikimuhitaji ashughulikie criminal gang fulani, nimeona na nimefuata na nimehakikisha inatendaga hivi, tafadhali awe na uwezo. Pia hawa watu wana report witnesses ama whistleblowers. Kama ingewezekana, pia ningerai hata gava ama zile stakeholders tukiwa ndani wawe protected. Unajua ameongea mambo mengi, capacity building nini, na pia amepeana recommendations ama way forward. Si ndio? Tumesema wamama, hata resolution ya UN iliwekwa 1325. Ya vijana imewekwa 2250. Si ndio? Na ukiangalia zile pillars ambazo wameweka, participation, prevention, hizo zote. Si ndio? Ya vijana imeenda mpaka disengagement, ya wamama imeenda mpaka recovery na hizo vitu zingine. Si ndio? Unaona hii mkutano, tukisema ni wazee peke yake haiwezekani. Umuhimu wa kila mmoja, na katika mambo ya prevention of violent extremism unakuta wamama ni catalyst wakubwa, si ndio? Catalyst positively and catalyst negatively. Si wale wanaenda, anaweza sukuma kijana yake aende. Unajua kijana anasikiza mama sana, anaingia huko kwa sababu ya economic hardship.
Unakuta mama anapewa 1500, anasema kijana nenda huko. Ni mzee wake anamficha, hataki, hawezi kutoa ripoti. Lakini ikiwa zote tutahusika, then prevention of violent extremism itakuwa sawa. Mambo ya awareness creation, information, reporting, hizo vitu zote ambazo ziko pale. Nasema hivi kwa sababu sitaki kupeana mic sana, time imeenda, lakini mumechangia, si ndio? Na mumepeana recommendations. Katika hiyo pia bado kuna recommendation imewekwa. So nataka kumwalika ndugu yangu Bwana Mburu aseme 1, 2, alafu tumpe Mturi, alafu nirudishe hapa. Niliona mkono inaanza si ndio? Bwana Mburu, karibu. Thank you, sir. All protocols observed. Habari zenyu wanabiashara. Habari zenyu. But I'm sure utapata biashara mahali, sivyo? We are all aware kuna wakati tulikuwa na COVID. Sio? Wenye walikuwa kwa maofisi, we were told we work at home. Walitoka kwa hizo maofisi. Wakaenda wapi? Kufungua biashara dogo dogo. I'm trying to kumweka kwa akili zetu. We are all business people, direct or indirect. All protocols observed. Naitwa Samuel Mburu, kiongozi wa wanabiashara. We are registered at the Micro and Small Enterprise Authority at the registrar of MSCs, Madam Catherine. I'm trying to clarify because when Madam from the Uwezo alikuwa anaongea juu ya certificate ya CBO, hakusema ama hakutaja our registrar. Certificate zetu zinaitwa associations specific za wanabiashara. Why am I here? In the organizational level, I'm the Secretary General, Kenya mzima. Niko na members 1.5. We are in 27 counties, na wote ni wanabiashara. We represent members from 5 sectors. This is manufacturer, service, agriculture, trade, arts and creatives. Venye tuko hapa ndani, ningeomba kwa heshima kuu nisikize ndio ujue hiyo biashara unafanya iko kategori gani. Manufacturer ni mtu yote anatumia raw material for a finished product. Tuko na wazee wa jua kali pale hivi Kamukunji. Tuko na wamama wanatengeneza sabuni. Tuko na wengine wanatengeneza yogurt. Hii yote ni manufacturer. Service. Anyone who is charging a fee for a service. Tunaendaga kinyozi, tunaenda salon. Tunabeba na watu ya nduthi, tunawalipa 50, anatutoa hapa, anatupeleka pale. Tukiwa na events, tunakuwa na events organizers, wanatuletea hiyo vitu. Hiyo kategori yote ndio tunaitanga service. Trade ni mtu yote anauza kitu. These are watu ya Gikomba. Tunauza viatu, unauza nduka ama anything uko kwa trade. Mavijana wetu wa TikTok, Facebook, YouTube, gospel artist. Wanatuchoreanga hizo picha mzuri kama hii imechorwa pale hivi next to Central Bank of Kenya. Kuna building iko hapo hivyo. Si telecommunication hapo hivyo. Extercoms. Imechorwa vizuri. Hao ndio tunaitanga arts and creatives. Wa mwisho ni agri business. Tukiingia tu jina agri ni mambo ya shamba. Nairobi hatuna mashamba. Shamba yetu ni moja tu, si ni Marikiti. Na ndio tumezoea kuita mama matunda. So kama wewe ni mama mboga, baba mboga, tuko kwa agri business. Tumejipata penye mtu wako. Nowadays atusemagi mimi ni mtu wa jua kali ama mimi ni hoka. Beneni ungeenda kwa banki hivi to request for a credit. Pale chini kuna place imeandikwa occupation. Useme wewe ni hoka, si ulikuwa unafukuzwa nje. But leo hii
Ukisema ama trader, hata unafungua mlango ukaone manager. Safi. So, next tuingie mambo za security. I'm a member of the Nyumba Kumi Starehe, and also I represent wanabiashara under the pillar ya economic in the NCTC. Tunahusika na mambo ya Prevention and Counter Terrorism Act, Nairobi County. Nafikiria tunaweza kumbuka tukisikia kitu ya terrorist, ni nini inaingia kwa akili zetu? Yeah? Tunaingia Westgate, bomb blast na kuingine, sivyo? Is there any moment ama wakati wowote wewe mwenyewe ushajiuliza, am I concerned na hawa terrorist? Kuna wakati unajiulizanga hivyo? Sunday jioni ni kitu ilikuwa kwa gazeti ya jana. A certain driver, Uber driver, he got a request for one client. Huyu client alikuanga Milimani. So the final destination ilikuwa along Thika Road. I'm sure tuliona hiyo. So si driver anafuata tu hiyo map venye inampeleka. Si amechukua client vizuri. Alichukua client watatu, wanaume wawili na mama moja. Wameteremka vizuri, wameingia CBD, wameshika super high. Along Thika Road mahali, kumbe wale wamebebwa na nyuma ni wezi. Sawa? Si driver alibeba client, alikuwa amebeba wezi. Wakafika mahali, one of the two gentlemen akatoa pistol. Sawa? I give you the link kwa hiyo pepa ya jana. Alitoa pistol. Driver kuona na ile mira hapa hivi, he twisted vehicle to the nearest police station. Ukuwa Thika Road, which is the nearest police station? Kasarani. Huyo ndere aliingiza hiyo gari Kasarani hivi kwa gate. Hebu try to imagine kama angetumia ile ujaziri yake, si huyo ndere angeshutiwa? Singali yake ingeenda. So makosa ni ya nani? Makosa ni ya nani? Kwa nini? And that's why, a good point, that's why we are here now to enlighten each other. Personally, niko na Uber kwa barabara. Na bianga ndere, ukipata request, sio request zote una accept. Sasa, imagine umepata watu mpaka wewe mwenyewe unasikia, kale ka kitu. Please cancel the request. Kama wewe ni mtu wa trolley, umeitwa ubebe mzigo na una doubt hii mzigo, please usimbebe. Watu ya Nduthi, we have the Nduthi in the house. Kutoka Nairobi mpaka Kenyatta ni how much? 200. Nikikuita nikwambie nitakulipa 200 unipeleke Kenyatta, utanipeleka? Kwa nini? Na si umekuja kutafuta pesa? Umesikia vizuri? You hear? Kwa hivyo sio kila kitu ni genuine. Sawa? Hata hii kitu hii tunauza hii ya maji. Mostly I guess either from 500 either above na chini. Nikikuzia hii kitu, nikikwambia nitakulipa hii something 300. Tumia akili. Inaweza kuwa hapa kuna explosive ndani ama kuna kitu iko hapa na hujui. So what are we doing in the business community in regards to the economic pillar? We are trying to empower members wetu, wanabiashara mbaye. Kama ni mtu ya Nduthi, penye amesema vizuri, sio any light unafaa ku accept. Angalia client wako wenye unabemba. Wenye zote tumeokoka. Si Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Mwadhani yagosho. God is good. Wakati tunafanya kazi zetu, we usually behave as we are the good Samaritans. Mama ametoka Kisumu ama Kayole na kamzigo yake, anakwambia kwa heshima kuu niwekee kamzigo. Sio? Wewe kuziwa good Samaritan, sinamwambia weka kamzigo wapi?
Do we usually take time kuangalia nini niko kwa hii mzigo ndani? Ama ni juu tumeokoka? Bahati mbaya hii mzigo ikuwe na kitu italipuka, nani ataulizwa? Si ni penye imepatikana? Angalia watu ya trolley. Kuna kama mzigo inatolewa bus station inapelekwa railway station. Si wanalipishanga 50 ama 100? Mtu wa trolley akiona mzigo si anaona pesa. Na kama hii mzigo chenye kiko ndani ni kitu haifai, nani ataulizwa? Mtu wa trolley anapita tu kwa barabara, lakini mwenye mzigo anapitanga huko kando. So akipita huko na maybe hii mzigo trolley yapatane na karao, nani atasimamishwa? Si ni mwenye trolley. Lakini mwenye mzigo si yako hivi tu anaangalia tu. Kikiumana si ameepa. So what are we doing regarding the trolley? We are trying to train them. Before you accept kubeba hii mzigo, kuwa na checklist. Uliza client, madam, how are you? Mimi naitwa Samuel. Nini unataka nikubebe? Kama ni mandizi, make sure umesikia ni mandizi. Sawa? Kama ni hizi chuma za mechanics, hapa Grogon, make sure umejua ni nini. Kuzi kikiumana, and that's why sasa ukienda Kamete, wengi wako huko si wale wanafaa kuwa huko. Are we okay? Juu yeye alikuwa tu kazi ya trolley tu. Alikuwa kazi ya nduthi. Twende kwa mama yetu wa Sarun. Ukitaka kujua venye Kenya inaendelea, enda kwa Sarun. Ukitaka kujua ni mwanaume mgani, wanaitwa wapoa na mpoa, enda kwa Sarun. Ukitaka kusikia ni madhiri gani mpya, enda kwa Sarun. Zile stories zenyu hapo hivyo. Mnapiga na hamwezi ongea mambo ya security. Mnaongea tu mama fulani alinunua TV, kuna gari imenunuliwa, siasa iko hivi, tuliambiwa tuamke mapema nini, sivyo? Hapo kwenyu penye mpo. That's why the security starts. The 35 minutes ama 2 hours utangoje ufanyiwe whatever you have been done, please engage each other, muge mambo ya security. Lastly, kuzia masaa, hawa ni wanabiashara. We have activities scheduled for next week. The activities targets, kuna moja ameongea mambo ya registration, and that's our main theme ya our umbrella. Inaitwa Kenya Miss MASPA. Kenya National Micro and Small Manufacturer Service Providers umbrella. To connect activities is from next week, targeting 3 sectors: the trade, service, and agriculture. Hizi trainings, ukitaka to empower someone, don't train the entire community. Select few selected. Train them as TOTs. Kama venye tuko hapa sai. Si kuna penye tumetoka. The information tumepata hapa, si I'm sure we shall go and share it somewhere. So we are TOTs. Lazima uwe umetoka from a registered association. Can be from the SDO, ama the Register of Society, ama Register of MSCs. Tutatrain mtu moja. By the end of the 4 months, utakuwa umetrain watu 400 mtu moja. So if we train 4,000, I'm sure within Nairobi sub-county, tutakuwa at least tumetrain watu. Kazi yetu ni kukuelezea juu ya security na ile lugha ya kidogo, lugha unayoelewa. Asanteni sababu ya masaa. Ama kuna nini kaswali ama clarification ungetaka? Training zetu za next week. The venue that remains a secret because of wale watu watakuja na waja invitiwa. So make sure umeniona ndio nichukue your personal data, because unaweza sema wewe ni kiongozi na una members chini. Yawe okay? Hatutaki watu wa briefcase. We need real people. So tukimalizia nione kado, I will give you the logistics and how utahudhuria. Thank you. Naitwa Samuel Buru.
I'm always humble na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asante. Asante. Huyo ni Samuel Mburu vile amesema, yeye anakaa katika economic pillar na mimi niko katika education pillar. Lakini tunakutana kwa CAF ambayo inakuwa chaired na county commissioner. Bwana Muturi, karibu. Okay, Bwana ACC, all chiefs, the invited guests, na wageni waheshimiwa, all protocols observed. Lumeelezwa, mimi ni Jackson Muturi Kimani from Kamkunji constituency, and nashukuru sana manake hii ni heshima za dhati kuweza kuhudhuria kikao kama hichi. And within Kamkunji, as my chairman, mimi niko kwa Peace and Security Committee Eastleigh South location, and in the office of the MP mimi ndio the chairperson Uwezo Fund, na kwa ile estate mimi naishi mimi ndio chairman. Kuna lile jambo ambalo limeibuka hapa wazi, imesemwa kwa na watu wengi, but what has been captured ni ile inaitwa mentoring and nurturing. And I'm going to use myself as an example of mentoring and nurturing. Na kwa nini nimeshukuru siku ya leo? Nikiwa Kamkunji constituency, I was under the ACC. Wakati alikuwa ndio ACC wa Eastleigh division. Na hatukumkaribisha vizuri. Na because of the person that I was back then. Mimi ndio tunaweza sema I was the Okiya Omtata wa Kamkunji. Tulikuwa tunapinga kila kitu ambayo serikali inaleta. And the methods that I was using, najua ilikuwa ile kuandika mabarua, petition, mobilizing the community. But there's one thing I'm grateful. ACC wakati aliingia, hakuna mtu yote wa serikali alikuwa ananitaka karibu na yeye. He is the one who brought me into the government. And what did he do? He looked into me, akaona my attributes and my qualities, na the first thing he did, na hiyo ndio ile mradi tulikuwa tunapinga huko Kamkunji, ilikuwa wakati wa census. At that time, kulikuwa na hiyo perception. With the government, it's all about equality. So, sio lazima when they are conducting a national government issue, it's not a must, but it's just a certain percentage that all the participants ama wale ambao watafaidika wakuwe ni wapi wa hiyo area. But they do, and it is within the discretion. Unajua mnaleta wengine in order to balance. But wakati huo unajua hiyo mambo hatuko tunataka kujua. And I was among the proponents of cancelling ama scuttling, ile kuharibu hiyo mradi ya census. But you see, even after all that, among all the opposing activists, yeye ndo alinichukua na akaambia the Kamkunji, the entire structure, akasema huyu atakuwa part of that team. Okay, I was confused anyway because napinga mradi na bado naingizwa kwa hiyo mradi. But ile kitu, I took it positively. Nikasema now that I was against this system and I'm inside the system, let me correct it, nione kama makosa ni mimi ama makosa ni, when you're outside ni kama vile coach. Okay, coach ni kama ameenda. Coach atakuambia, coach yuko. Coach atakuambia mashabiki ndio waga players. But what do they know about the game? Waingize ndani. And that is the solution. Na saizi mimi nashukuru, I am the person I am because of our ACC. And if you want to be a leader, that is what we should embark on, and that's what we should embrace. Yule ambaye mnaona is going ni kidogo anatoka. Use the same parental skills that you use in your homestead to such a person. Understand that person. Mentor that person. Nurture that person. Because mkiuliza security agencies, who are the most innovative persons in our community? Ni wahalifu.
they know how to use all manner of tricks. If we are to understand them and we turn those ways into something positive. And I can also give another example, ile ya kazi mtaani. Kazi mtaani kama sasa, let me just talk mahali mimi natoka, hiyo California. Juu hata ACC bado ndo alinisaidia. I was in charge of hiyo kazi mtaani within California. The issue is you have been given a mandate, but mayouth wetu mnawajua. Hata I'm sure watu wa Green Army wangekuwa hapa wangesema to deal with this youth is always a challenge, especially if you are elderly. But mtu ambaye yuko elderly kuna kipawa amepewa na Mwenyezi Mungu. That is wisdom. Use your wisdom. Kuna zile sheria na mikakati za kufuata, but you also told use your wisdom. Hiyo wisdom ukiitumia, you shall be able to achieve. What are our desired results? Si tunataka a peaceful and coexisting community. How do we do that? Ukiweka sheria zako and it becomes straight, they rebel na maisha itakuwa ngumu to both parties. But inasemekana there is a degree to which you can compromise or at least give some leeway in order to correct. Let us stick to that, tuone kama mambo vile itakuwa. Nashukuru sana na asante kwa huu muda na Mungu awabariki. Asante sana Bwana Mturi, nataka kurudisha huko. Mmeongea Bwana ACC wamepeana recommendation ya kwanza, mkutano nyingine na nyingine. Kuwe na mikutano zaidi, si ndio? Ili watu waweze kuongea. Si hiyo ni recommendation ya kwanza? Nafikiri hiyo mtashirikiana na agents of peace na wale wengine, uwe mnakutana kila wakati mnazungumzia mambo haya. Ya pili, wameongea hapa to involve kila mtu, lakini tukisema kila mtu si ati watu wote, representative wa kila sehemu, si ndio? Kwa sababu ni muhimu. Si hiyo. Na ya tatu, ku strengthen na ku enhance reporting mechanism na kuwe na ile tunaita friendly reporting. Saa zingine ni confidential. Isiwe kwamba mtu anaenda anasema amesema alafu after 2 minutes yule alienda aliripotiwa ana habari kamili. Si ndio? Ile confidentiality na nini, hata kama nini sio, utafanya uchunguzi yako uone kama si sawa, utaambia hii report ulisema nafikiri haikuwa sawa, mimi naona ni hivi, lakini sio kutoa watu watapata. So hizo recommendation zao zimeweka, lakini zaidi ya yote ni involvement. Alafu mwisho kabisa vile Muturi amesema hapa na yale amesema, if you want to change society and we want to engage the people around here and you want to bring change in that society, ukiingia pale, kitu cha kwanza fanya baseline survey. Yule ambaye huwa anaharibu na kufanya na kuchokora kila kitu, namwambia sasa wewe ndio utaanza kuongo, tutaenda na wewe. You see, you have destabilized hiyo mambo yake na ya wale wengine ngumu. Yule ambaye huwa ring leader, wanasema ni ring leader, mlete karibu. If you kumleta karibu, wale ambao wanakuwa wanafuruga, ukiwaleta karibu na unaendesha mradi fulani, wanakuwa part of that, na kuambia mradi yako itakuwa successful because they are part and parcel of that. Lakini ukiwatenga useme hawa ni troublemakers, hakuna mahali utaenda. So kwa kila society kuna hao tunasema ni troublemakers, wanapinga kila kitu. Bring them, work with them, transform them, change them, work with them, listen to them also. They have an idea. Si ndio? In where I come from, and I'll give an example where the ACC was, in that office where he was. You know, I championed building that office and I know the structure of hiyo mahali alikuwa. And I'll give you an example of this and others in that particular area. You know, when we went to set that office there, and Madam hata yeye alikuwa huko, alifanya kazi huko lakini hakujua ilienda namna gani. You know, when we went to set that office na kujenga hizo nyumba structures za askari pale, kwa sababu that place was insecure, the first structures that we put
mabati yote na mbao, kila kitu ilifikia Mathare. But today, when we worked with them and brought them, and now the person I'm talking is the secretary of the Peace Committee in Kamkunji. He has become, na wale wengine, they have become champions of peace, and they are protecting that particular area kwa sababu they have seen the benefits. So if you work with the people you perceive to be troublemakers and troubleshooters, work with them, move with them, let them understand what you're trying to do for their own benefit, mambo itakuwa nywe. So tufanye kazi pamoja, fanyeni kazi na serikali, fanyeni kazi na viongozi wengine, fanyeni kazi na stakeholders, na hiyo issue ya security na unemployment na nini itaisha. And you'll find, and even the youth be good people, volunteer kwa hii mambo ya ingine na nyingine. Work with people. Utakuta tu mlango imefunguka. An opportunity has come. Na hutajua imekuja namna gani. Ukisikia yule mama anasema Mama Fatuma, pengine mahali alitoka na mahali amefika, utasikia stories. But at the end of the day, inakuja success story. That yes, she's not a DO. She's not a county commissioner. She's not a chief. But maybe she has moved in several countries with the mambo mengine that maybe the DO has never stepped there. Lakini isi huko, lakini yeye alianza na shughuli zake hizo. So for the young people, don't think that hii tu ya serikali ndio itakupeleka mahali mbali. Even your own initiative and engaging in activities that promote development in where you're coming from, peace, security, and development, where you live, it will take you far. I'm telling for free, I've seen many people, wameenda US, wameenda nani, wamekutana na sijui nani, yeah? Utashangaa. So please, make where you live, where you work, a peaceful, secure place, and you'll enjoy the fruits of this world. Thank you very much. So they hand over to the... Thank you so much, Ken Isigi. Ken Isigi is a man of many hearts and a man of a lot of experience for those who have associated with him. Ken Isigi is the person, I'm a chairman of Peace in Kamkunji. He also has got position in the county Peace Committee. And you will not hear of anybody being proposed to go and represent Kamkunji in very important meetings na ukose kusikia jina lake ikitajwa. He will be the first person. Unajua sisi tukiwa viongozi, hata mimi sahi, kuna mkutano ikiitishwa na inaambiwa chagua mtu mmoja na tunataka, na yetu inakujanga haraka. Within 2 minutes tunataka jina. Kuna wale watakuja tu haraka, sitafikiria. Naambia tu chief, hebu mwambia nani kwamba tayari tumemnominate. Anajua hata before ni tume jina lake. So Ken is such a person. I also want to appreciate Bwana Muturi. Hebu Muturi, hebu amuka kidogo. Hebu angalia hawa watu. Tukitafuta kinyosi, tumnyoe huyu hiyo nywele na tunyoe hiyo ndevu, ukutane na yeye. Huyu ni mzee ama ni kijana? Ni mzee ama ni kijana? That is the confusion I had when I first met him. Keti. Ni yule mzee azeeki. Tuko pamoja. So wakati umekutana na yeye, you may think that you are dealing with a young man. But when you start dealing with him, is when you will realize this is an experience that a young man is still not capable of having. Are we together? There is good in each one of every one of us, and there is some weakness in
every one of us. Nobody is perfect. Lakini also nobody is completely bad. Nataka muelewe hivi. Wakati tulikutana na yeye, Muturi was a radical, a real radical. But like he said, I realized in his radicalism, alikuwa na very good qualities. He can mobilize within a very short time. If you want a person who can keep records, even for centuries, ni huyu. Na nilipata pia mzee who is also digital. So wakati na deal na wazee, na I want to handle issues which are digital, he was the person. So wakati huo hata nilipata hata hakuwa anasikizana na the assistant chief from down there. Lakini baadaye, she became the best friend of the late assistant chief Tabitha. Na alikuwa anamsaidia kwa kila kitu. In fact, some people are wondering whether we have an assistant of an assistant chief. Some were wondering like that. What are we trying to say? Can we be able to cultivate the good in each one of us? Capitalize on that good. Okay? And accommodate the weakness. You accommodate the weakness and you capitalize on the good. Is a very robust, experienced, determined man. I don't want to use the young man. He's not a young man. He's not young. Man. Leaders, today we have had a session mzuri sana, tumejadiliana. What I wanted us to get ni jukumu letu. Kila mmoja wetu ako na jukumu. And please, kazi yetu kama leaders wherever we are, in cultivating peace, first, be peaceful with your neighbor. Have a good relationship na jirani yako. You cannot be peaceful outside there if you don't have peace in your house. If you don't have peace where you work. Tunaanza hapo. Then, tunataka yale hamuwezi tatua mkiwa hapo chini. Let us get the information promptly. Are we together? Saa zingine unaweza kuwa na viongozi kama nyinyi sasa. Sisi as leaders, I'm a leader, you are also a leader. Huyu mtu mko naye wako na shida probably of insecurity. Watu wananyongwa. Hata jana usiku alisikia mtu akipiga nduru. Ingawa aliogopa kuondoka na security must start with you. Hata mimi sitaki uondoke uende hapo uumie. He does not or she does not report yale yamefanyika. Anangojea wakati sasa DC amekuja na mkutano, hapo ndio anabeba mkono apewe hii aongee. Anaanza kusema vile there is a lot of insecurity mahali anakaa. Ati katu imechafuka. Hata tuelewe hawa ACC na chiefs wanafanya kazi gani hapa. Hata hao mungewatoa. Mtuletee wengi. Na sasa zingine huyu ni nyumba kumi wako ambaye amesimama anasema hivyo. Yeye hakuambii kichochote, anangojea sasa akushtaki kwa wakubwa. Huyu ni mtu anaweza kuwa rafiki yako kweli? Mnajua ingekuwa mzuri uwe unanipea information na umeona hakuna kitu mimi nafanya. Sichukue hatua yoyote. Sasa hapo ndio utasema hata mkubwa kata kama ingekuwa wewe. Na kujanga kila siku na kupea ripoti ya yale yanaendelea, hakuna kitu umefanya. So mimi nimeona siwezi saidika hapa. Wacha niende hiyo level ingine. Hapo atakuwa amenisinda kesi. Sio wewe report yale umefanya nini? Umeona. Na nataka ni praise sana watu wa nyumba kumi wa town. Kwa siku hizi hata hawkers wakipigana unapata habari. Na hiyo ndio tunataka. Kuna watu wanapigania space hapa. Usione hiyo ni kidogo. Hiyo ndio inachafua amani ya hapo. Na wakati mlikuwa mnataja causes ya mvurugano, si mlikuwa mnataja wengine watu wanapigania nini? Resources. Wanapigania space. Hiyo ndio umeleta hiyo ukosefu wa amani hapo. Report ndio tujue tutafanya namna gani. Hao watu tutawaita, tuwaketishe chini tuone vile watakaa ama tufanye namna before it turns into a physical fight. Hata kama ni kurusana tu maneno matusi tu ya mdomo, ina chanzo, ni hiyo ndio chanzo. Inaanza hapo. Then next level watu wamepigana ngumi, the next one ni kisu, the next utasikia ni bunduki. Tuko pamoja? So nataka tusaidiane ya kwamba chochote ikifanyika hiyo mahali huko,
hata kama ni kitu unaona unaweza tatua, wewe tatua, but bado report ya kwamba kuna vita ilikuwa imeanza kati ya two hawkers, tumeitatua na tumesikizana hivi. Mimi nitakuwa na habari ya yale ilikuwa imetendeka na mahali umefikia na yale unataka kutoka kwangu, ndio tuendelee kuboreza amani hapa. Tuko pamoja? An adult sio mtu anaweza mweka kutoka asubuhi mpaka jioni. Najua watu wa sukari wataanza kupanua mdomo wakitafuta chakula ambayo iko kwa hewa, si ndio? Lakini nataka ya kwamba hii iwe ni chanzo. Nilikuwa nataka nikutane na nyumba 10. Na kwa area yetu kuna nyumba 10 ambayo tuko nao hapa wa Kamkunji location. That is Mudhurwa na Kamkunji sub location. Kwa sababu nilikuwa nimewapea jukumu la kuchaguana wapya baada hawajamaliza hiyo exercise. So singependa ya kwamba before wakamilishe hiyo niwalete huko. So hao tutawaonesha yao. Lakini hata nyinyi bado tunaendelea kuwa na nini? Na mikutano. Tuko pamoja? Na mjue hii tulikuwa nataka nyumba 10, kuna wengine tangu waingizwe kwa hii nini ya nyumba 10 hawajaacha jua kazi yake ama jukumu lake. Tisai kusema kazi yako kwa sababu kazi inalipwa. Jukumu lako. Acha nitumie hiyo term please, because nikisema kazi yako ni kama nimekuandika kazi. Jukumu lako kama nyumba 10 ni gani? Ujue ya kwamba usalama na amani ya area ni jukumu lako, ili upeane information ukiona ya kwamba kuna kitu inataka kusorotesha amani ama usalama wa hiyo area. Hata kama ni blackout, na nataka ni kushukuru kwa kuniambia shida ya nini hapo area ya archives. Bwana Okumu ameniambia sahihi wamekuwa na shida ya blackout hapo, so street lights na security lights iko na shida hapo. Hiyo already inasorota nini usalama wa hapo, because the devil pia na watu wabaya wanapenda nini? Giza. Si ni kweli? Yeah. So nataka niwashukuru nyinyi nyote. Tunajua tunapanga kama binadamu, lakini wewe ndio unayeweza yote Bwana. Tuwezeshe hata tunapowachana Bwana, tuende kwa amani na umoja Bwana. Baba, tunajua wewe ndio unayechua na wewe ndio unayeleta amani katika kila hifadhi ya binadamu Bwana. Tuweza tukajaribu, lakini hatuwezi vile unavyoweza Bwana. Utubariki Baba, utupe ushindi katika kila jambo Baba, utubariki katika jina la Yesu Kristo naomba tukiamini. Amen. Tafadhali nataka niweke caveat, inaitwa caveat.